News Makueni. Nataka nikuache na taarifa hii ambapo utekelezaji wa sekondari msingi yani junior secondary umeingia mwaka wake wa pili. Ile safari hiyo haijakuwa rahisi, kuanzia uhaba wa walimu, ukosefu wa vifaa na miundo msingi katika shule za umma na walimu kutakiwa kufunza masomo wasiokuwa na hitimu ni miongoni mwa matatizo yanayoandamana na utekelezaji wa sekondari msingi. Tazama taarifa hiyo. Mimi ni Suleiman Yeri, tuungane saa 1 usiku kwenye KTN leo. Mwelekeo na mpangilio wa mfumo mpya wa elimu ulikusudia kwamba sekondari msingi iwe kwenye himaya ya shule za sekondari. Na ili kuafikia hayo, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alitoa amri kwa Hazina Kuu ya Taifa kutenga shilingi bilioni 8 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 10,000 ya CBC katika shule za sekondari. Aliyekuwa waziri wa elimu wakati huo, marehemu Profesa George Magoha, alisimamia shughuli hiyo, na alipokuwa akiondoka alitangaza kwamba jumla ya madarasa 9,800 yalikuwa yamejengwa. That we already said that we are also going to make use of primary schools that share compounds with secondary schools, and we are going to be able to regiment about 5,000 classrooms. Actually, that has already been done. Finally, on the issues of private schools, we have encouraged the primary schools, especially in the urban areas, to upgrade into junior high schools, and a large number has done so. And we are looking forward to getting between 3,000 and 4,000 classrooms from there. Then the SECIP classrooms, which are being funded through another system, will give us another 1,100 classrooms. So for the purposes of this year, the 20,000 classrooms are available at 21,000. Now it will be the duty of the incoming government to ensure that another 20,000 classrooms are built next year. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa CBC ya mwaka 2021, sekondari msingi ilistahili iwe kwenye himaya ya shule za sekondari. Aidha, serikali iliteua shule za msingi kadhaa ili ziwe wenyeji wa sekondari msingi. Hii ina maana kwamba wanafunzi wa sekondari msingi walistahili wafunzwe na walimu wa sekondari, mbali na kutumia vifaa na miundo msingi ya shule za sekondari kama vile maabara na madarasa. Ila ujio wa serikali ya Kenya Kwanza ulileta mabadiliko makubwa kwenye mpangilio huo, ukiwemo uamuzi wa kutia sekondari msingi kwenye himaya za shule za msingi na kubadilisha mpangilio wa mtihani wa mwisho wa grade ya 6 wa KPSEA na kuufanya kwa tathmini tu na wala si mtihani wa kuwavusha wanafunzi hadi grade inayofuatia. Mabadiliko yote yakitokana na mapendekezo ya ripoti ya kamati ya mageuzi ya elimu iliyoongozwa na Profesa Rafael Munavo. Nyinyi mnajua wakati tulianza hapa, niliwaeleza ya kwamba hata mtoto wangu mimi ananiuliza maswali nyumbani. Na there is nothing as emotional as your child not being sure of whether you as a parent know what you're doing. You know, and now it comes down to be personal. You know, you forget the job you do as a professor. NEC will report on KPSEA at 3 levels as follows. There will be a report on individual learners for the summative assessment. There will be a school-specific report, and there will be a national report on school-based and summative assessments. The national report will provide feedback to education stakeholders on areas that require intervention. The report will indicate the proportion of learners at each of the performance levels per subject, where perhaps we need to do some interventions. The report will be very useful to the Kenya Institute of Curriculum Development, the Teacher Service Commission, and the Ministry of Education as we continue with the rollout of CBC. From the very beginning, as an association in the slum setting, we had an issue with why these grade 6 learners were being subjected to a summative examination. Because you cannot say that is a summative assessment. That one is a summative examination, because it was following all the rules
of administering an exam as it was for KCPE. Chini ya mfumo wa CBC, sekondari msingi ilichukuliwa kwa daraja la mpito wa wanafunzi kutoka shule za msingi hadi sekondari kuu. Ila uzinduzi na utekelezaji wake ulikumbwa na changamoto tele. Kuanzia uhaba wa walimu hadi walimu kufunza masomo ambayo hawakusomea na ukosefu wa maabara, utekelezaji wa sekondari msingi umekuwa na matatizo chungu nzima. In secondary school we use what we call curriculum-based establishment. I've ever talked about that. Is a mathematical formula that is used to raise the number of teachers that will handle one student. In that formula, you must have science teachers, art teachers, physics, language, curriculum-based establishment. In primary, there's no curriculum-based establishment. One teacher has been trained to teach all subjects. Although we are talking about junior secondary, the learning areas have not changed much. We have social studies, we don't have geography, we don't have history, we don't have literature, we have English. So when people are trying to talk about, wow, in secondary you are supposed to specialize in literature, no, I think that notion should not be there. Teachers who teach in primary and came from primary teachers training colleges are qualified in up to about 12 learning areas. So when you put on their higher qualifications with the degrees and diplomas that they actually got awarded, then they qualify. Serikali ilianza kwa kuajiri walimu 36,000 kwenye kandarasi ya mwaka mmoja kabla ya kuajiri walimu wengine 20,000 na kufikisha idadi ya walimu 56,000. Tume ya huduma za walimu TSC inasema walimu 7,500 wa msingi waliohitimu na shahada walitumwa kufunza katika sekondari msingi. Kupitia mpango wa walimu kupata mafunzo upya, yani retooling, walimu waliofuzu chuoni kufunza masomo kama vile lugha ndio wanaofunza Kiswahili, Kiingereza, studies za maisha, lugha za kigeni, elimu ya jamii na sanaa ya kuchora na kuigiza. Aidha, walimu waliofuzu kufunza hisabati ndio waliopewa majukumu ya kufunza hisabati, sayansi jumuishi, studies za maisha, biashara, sayansi ya kompyuta na ufundi. Like chemistry, physics, and biology in JSS is put in a learning area known as integrated science, which we will get majority of us. Some of us, we do not sit in a physics class. Sincerely speaking, there is nothing happening as far as sciences are concerned. There is a difference between downloading an image of a test tube from the internet and a child using the actual test tube in the lab. Zipo jumla ya shule za msingi 31,218 na zingine 8,933 za sekondari za umma. Ilipoamuliwa kuwa sekondari msingi iwe kwenye himaya ya shule za msingi, serikali iliidhinisha shule za msingi za umma 18,695 kuwa wenyeji wa sekondari msingi. It is not cast on stone. I don't see any issue with the renaming that one to senior school or senior primary. And for the psychological treat for the boys and girls who are graduating from grade 6, we can as well give them a different set of uniform to look different, to look senior. They will be in senior school. People perceiving secondary schooling in terms of physical space instead of looking at it as a concept of curriculum. So we go with the curriculum first, and then you follow with the facilities that are supposed to support that curriculum. But for us, we see secondary school in terms of moving from this physical space to another physical space, forgetting that in this country we have schools that have grade 1 up to grade 12 in the same, in the same compound. You just go through a transformation. When you are in secondary, maybe sometimes you just change the uniform. It is basically about infrastructure. Forget about what you are asking on who will teach them.
teachers in primary schools have qualifications to teach in secondary schools. I want to tell you, without cheating you, go to any primary school. A big percentage of those teachers are now degree holders. Some have their masters on, and some are actually pursuing PhDs. Chama cha walimu NAT kilidai iwapo sekondari msingi ingetiwa kwenye himaya za sekondari, zaidi ya 60% ya wanafunzi wangeachwa nje. Hata hivyo, KUPPET na muungano wa wakuu wa shule za sekondari walishikilia kwamba silabasi ya junior secondary ni ile ya shule za sekondari ambayo ni lazima ishughulikiwe na walimu wa sekondari. We told them, in an event that you are trying to make sure that you don't want the transition at grade 6 because of the age, then make grade 7 a transition, but you have to scale down the curriculum so that it becomes a primary school curriculum. And then you have to amend the secondary school curriculum, the junior secondary school curriculum, to remain junior secondary school. Hali ya walimu wa sekondari msingi inatiwa doa hata zaidi kutokana na mgogoro wa kandarasi ya utendakazi wao. Ingawa waliajiriwa kwa kandarasi ya mwaka mmoja, serikali ilitangaza kwamba kandarasi hiyo itaongezwa tena kwa mwaka mmoja. Tulitoa sera kama serikali ya kwamba sekta zote kabla ya kuajiriwa permanent and pensionable unafanya kazi internship miaka miwili. So they will complete, once they complete their internship of 2 years, we will hire everybody. Wamekuwa wakijua policy ya walimu huwa mwaka moja. All of a sudden, sababu wanasema pesa haitoshi, na walimu wengine ambao they have graduated just the other day, wanaandikwa on permanent and pensionable terms. Now all of a sudden there is no money. Now policy has changed from 1 year to 2 years. This is unconstitutional and it is breaching of that contract. According to international labor laws, a worker should work for 6 months, and on the 7th month, he or she should be confirmed. But come to Kenya, we have had a conquer points to the teaching fraternity, and there is no site for confirmation. We are telling TSC to move with speed and confirm 21,000 teachers. Usambazaji wa walimu katika sekondari msingi ulistahili kuzingatia idadi ya madarasa na wanafunzi kwa jumla. Kwa mujibu wa ripoti ya jopo kazi la mageuzi ya elimu, shule ya sekondari msingi ilistahili kuwa na wanafunzi kati ya 180 hadi 210 na madarasa yenye ukubwa wa kati ya wanafunzi 60 na hitaji la walimu 6. Changamoto zingine zinazoiandama sekondari msingi ni ukosefu wa maabara na uhaba wa madarasa, miongoni mwa matatizo mengine. We take note, for example, that the implementation of the CBC in our primary and junior schools has shaken up the staffing levels. As a result, the number of classes in the primary school level has reduced by 2 classes, that is standard 7 and 8. Consequently, the teacher requirement for primary schools has reduced significantly, leading to an excess of 18,194 staff. The Commission will redistribute these teachers to schools to ensure all institutions have balanced and lower teacher-learner ratios. Aidha, zipo ripoti za migawanyiko na vita baridi miongoni mwa walimu wa sekondari msingi na wenzao wa msingi kutokana na tofauti za mishahara, viwango vya masomo na hitimu walizo nazo. Some people feel inferior because a graduate has come to a school and therefore there is no good relationship in school. So we have got a lot of tension. But education should be administered in a very free environment where there is an element of love and people socialize very freely. So that socialization is a real problem. Remember, these people chose to give grade 7 long trousers, and grade 8 had short trousers. The staff rooms are not there. So the junior secondary school teachers are under the tree while others are in a staff room, something which resembles a staff room. So that's the most unfortunate bit. Don't assume that primary school teachers only have P1 grades or certificates. Personally,
I was trained as a primary school teacher. But I went ahead to qualify again as a secondary school teacher, Kiswahili and religion. Aidha, serikali ilipunguza idadi ya masomo yanayofunzwa kwenye junior secondary kutoka masomo 14 hadi 9. Chini ya mpango huu mpya, somo la afya liliunganishwa na sayansi jumuishi, somo la biashara likaunganishwa na lile la ufundi, na lile la kilimo likaunganishwa na sayansi ya nyumbani. Now learners will not be thinking about visual arts as something independent of performing arts and independent of sports. They start to connect what are the key aspects of these hitherto different domains that are interconnected. If you think about pre-technical studies, there is a chance that the way we were going earlier on, people just taking pre-technical studies, they may not have a chance again to do business studies, which we're now integrating into it. They may never have a chance to experience computer skills, which we are also integrating into it. So now they can look at the interconnectedness of these different facets of knowledge. Hii ina maana kwamba kinyume na ilivyokuwa awali, wanafunzi kwenye junior secondary hawatakuwa na masomo ya ziada ama yale ya kuchagua, yani optional subjects. Shadrack Miti, KTN News.